Dieu ne les laissera pas mourir. Je vois, encore un taré qui se prend pour Dieu. Kiera. Soyez prudentes, mes mignonnes. Votre héros revient tout de suite. On se reverra dans une autre vie. Il souriait quand on s'est dit au revoir. Pourquoi? Bande de nazes. Tu veux? Ça y est, je m'emmerde. Ok. Assez parlé. Maintenant, nous pouvons passer au plan d'action. Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yes. Et aujourd'hui, on va attaquer la partie 4 de Vampire. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ah, des trucs là. Tac. En masse. Après, non, rien. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire là? Analyser, chanter. Oh! Hop. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on va... Faut aller par là-bas, je crois. Allons par là-bas. J'espère qu'il n'y a plus de vampires. La dernière fois, j'avais tué le boss. Hey hey. Bon. What? C'est quoi ça? Tu te cachais? Qu'est-ce que tu faisais là, toi? Tiens. Saleté. J'ai même pas fait gaffe qu'il était là. Ok, pas tout seul. Il a ramené ses potes. Il est pas tout seul, le mec. Ok, il y a plus d'endurance là. Vas-y, viens. Aïe, 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 aïe. Saleté. Tiens, mange-toi ma machette dans la gueule. Attends. Aïe 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 aïe. Je vois. Faut que j'attende qu'il fasse son petit saut ridicule. Ah voilà. Aïe aïe aïe. Ah, je peux pas me régénérer en plus. Ah, raté, espèce de nul. Ok, j'ai rien dit. Il est où? Raté, encore, tu rates. C'est pas possible. Tiens. Oh purée. On me régène un petit peu. C'est bon. Mince, je vois rien. Aïe. Faut dire que j'ai perdu pas mal de vie au dernier épisode. Ouais. Aïe aïe aïe, ça sent la fin. Voilà. Voilà, crève. Charogne. T'apprendras. Oh non, il y en a encore. C'est pas fini. J'ai pas de la potion, un truc comme ça. Alors, deux mains, une main. Achète deux trucs. Et non. Bon. C'est ce qui s'appelle être dans la merde. Je vais essayer d'y aller mollo. Peut-être s'il y a moyen de me prendre par surprise.
Voilà, vas-y, nourris-toi. Oh purée, c'était de justesse là. Qu'est-ce qu'il va faire? Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Ils sont combien encore? Fabriquer un traitement pour la fatigue. Rapporter le portefeuille. Oh purée! Mais lâchez-moi! Aïe, il m'a mis une parade. Ok, amène-toi, saleté. Voilà. Mais où? Bon, faut arrêter de venir en masse, les gars. Hein. Voilà. I cannot enter. J'entends encore du monstre. Où est-ce qu'ils sont? Ah. Non, là, y a rien. Ok, là y a quoi? Rien. Et là? Rien non plus. J'ai rien qui s'ouvre quoi. Voilà, c'est là d'où je viens. Peut-être qu'il faut sortir d'ici. Hein. Ah. Fabriquer un traitement pour la fatigue. Faut peut-être retourner là où j'étais tout à l'heure. Ah oui, c'était peut-être ce qu'il faut... Ah. C'était peut-être ce qu'il fallait faire du coup. Bon, où est-ce qu'il est l'endroit où j'ai affronté l'autre? Faudrait que j'y retourne. It's locked, all right. C'est toujours verrouillé de toute façon. It's locked. Toutes les portes sont locked. Là, ça s'ouvre pas. Non. Bon. Il y a des bruits bizarres dans cet hôpital là. Hop. Ok, c'était par là que je suis venu. C'est là où j'ai affronté le... Enfin, c'est là où j'ai affronté le boss même. What? Oh purée. Ah, c'est bon. Ils étaient cachés où? Ouais, j'ai pas eu le temps de faire ma technique. Rip. Rip mon ami. Aïe aïe aïe. Commence mal. Il y a trop de vampires aussi, c'est chaud. Ouais, ils me posent direct devant eux, quoi.
Attends, mais... Vous avez pas battu eux, déjà? Hop là, donne-moi ton sang. Aïe. Voilà, toi tu meurs comme un gros caca. Par contre, faut juste que je retrouve là où j'étais en fait. Là j'y vais pas parce qu'ils m'attendent. Ah, je crois qu'ils sont tous... Toi, tu vas te calmer. Voilà, toi tu meurs. Qu'est-ce qu'il y a ici? Mince, mince. Oh, il doit pas être dans cette pièce. J'ai rien dit. Merde, c'était mon miroir. C'était mon reflet. Bon. Bon, on va pas dire qu'on a bien avancé quand même. Ah! Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? C'est toi le cochon! Chante. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Comment je veux me concentrer sur le patient avec autant de bruit? On se croira à la ferme et célébrité. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Ok, du coup on va faire quoi sur lui? Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talk. Ok, ouais. Ok, Tippett. On va aller discuter, toi et moi. Mais avant... Non. Avant, il faut massacrer tout le bétail. Aïe, aïe, aïe. Ça se complique quand il y en a deux. Ah, surtout quand ils font ces sauts. Ok. Ah, yeah. Voilà, prends ça. Aïe, 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 aïe. Voilà, bande de saleté. Bon, ça bon, avec lui on s'en est occupé donc. It's locked. Y'a pas une clé dans le coin? Peut-être qu'il est dans le thorax du type. Faut le fouiller. Il aurait pu planquer la clé. Ok, bon. Là, il y a strictement rien. On va essayer de retourner à l'endroit du... Ah, c'est quoi ça? Ah, l'endroit du boss. Voilà, c'était là. On va voir, il faut peut-être faire un truc. Traitement. Il faut faire le traitement pour la fatigue. Voilà. On va en faire plusieurs, c'est jamais.
Apportez le... Ok, c'est bon, on peut se barrer d'ici maintenant. Barrons-nous de cet enfer là. Cet endroit malsain. Rempli de vampires qui font des bruits de cochons. What? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je veux partir moi. Elle est où la... Oh non. Pas toi. Oh là, tiens. Voilà. Ça t'apprendra de m'avoir défié. Avec la mort qui pouvait t'attendre. Bon, par contre, j'aimerais bien sortir. Par là, ça sort ou pas? Ah, je crois que ça sort par là. Voilà, là, normalement. Bon, va falloir voir Tipette, du coup. Hein. Et l'autre là, comment ça s'appelle? Dorothy. On va aller leur parler un peu. Les citoyens malades peuvent être soignés avec le traitement approprié. Un citoyen en bonne santé contient un terrain du quartier quand il appartient. Encore moi en plus ça va, j'ai une bonne situation du quartier, satisfaisant. Donc, tout le monde est content, je suis content, ils sont contents, donc on est content. Voilà. Alors, il faut que j'aille à l'hôpital. Bon, ils étaient morts. Je les avais tués là, le dernier épisode. Non, ils ont respawn les enflures. Ils ont respawn. Oh, je sais pas ce que c'est. Y'a pas de... avec moi, tiens. Aïe, 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 aïe. Waouh, il m'a enchaîné. Il m'a enchaîné. Non. Voilà. Oh, il est un peu trop faible, mon vampire. Hein. On va essayer de les esquiver. J'ai pas trop le goût de les affronter. C'est pas que je fuis le combat, mais j'ai d'autres priorités. Ok, bon. Retournons à l'hôpital. C'est pas par là. C'est... Voilà, c'est ici. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Ok, faisons affaire au lieu Please de show me what you bavarder. have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Alors, qu'est-ce que t'as? Opium. T'as pas des trucs de soins?
Tomorrow, T'as rien d'intéressant. more bodies will arrive and then sadly depart. Morgue. Allez. Bon. Qu'est-ce qu'il y a I pas? cannot enter. Ok, c'est verrouillé. Activer quoi? J'ai bien envie de le bouffer, lui. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Ok. Non, en fait, non, tu m'intéresses pas, Goodbye for mec. now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Tu m'intéresses pas. Apporter le main direct. Elle est où, Dorothy? You always Ah, elle est need là. words to calm the children, Ellen. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Ouais, je l'ai trouvé, Yes, ton nurse. médoc. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Les maladies font baisser la qualité de sang des citoyens. Soignez-les avec les bons médicaments. Parlez aux patients dans la pièce située derrière Dorothy pour voir son état de santé. Ok, allons voir son état. Comment on fait déjà pour voir ça? Good evening, sir. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. C'est quoi ce vieux nom? Alors écoute-moi bien, Mortimer. Tu vas me dire tout de suite ce que tu fais là. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Ok. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. Ok, ça. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Faut que je le bouffe. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Tu veux pas parler? Alors je vais te bouffer, moi, tu vois. Je peux pas le charmer? Oh, je pensais que je pouvais le charmer. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. Bon. Allez. I'll let you get some rest then. I'm alright. Bon. Don't waste your time with me. Qu'est-ce qu'elle Good veut? evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. T'inquiète, avec mes dents, je veux bien en prendre charge. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? I have other concerns right now, Doctor. But I'm fine, thank you. Ok. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. What can you tell me about... Not much to say. Just take care of my Mortimer. Ok. Are you really that rich? Most... Yes, thanks to my husband. May he rest in peace.
May I ask if you have an... I'm a teacher by profession. I teach young... Ok. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. Il a utilisé le charme. What gave you such a bad... The ambulance driver was quite rude, for a start. And that... What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. Oh. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question. I share your concern, Mrs. Goswick. I don't expect compensation, Dr. Reed. Ok. Bon bah c'est bon, on peut voir. Goodbye, Mrs. Goswick. On a appris un peu tout ce qu'elle savait sur... Always knew the words to calm the children, Helen. They lack the resources, as we have some of the most... Bon, faut... N'oubliez pas que le sang de ce... brilliant minds in London at Pembroke. Ok, on trouvera ça. Alors... It's locked. I wasted too much energy for so little result. Ouais, du coup, il est où? Ah, il est à l'étage. Ah, elle est toujours là, elle? Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, doctor. Tell me, Thelma. Ok, au revoir. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Reine de la nuit. Reine de l'hôpital, ouais. Bon. Son bureau doit être en haut. Moi, j'y vois que dalle. J'aurais pu allumer la lumière. I cannot enter. Yeah. Ça existe une porte qui est pas verrouillée? Please, Jonathan, come in. J'arrive, j'arrive. Parlons. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition... I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Ok, bon. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Ok, Edgar. Ah. En tout cas, toi, tu rapportes en sang. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... On va voir. A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate.
Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Et est-ce qu'elle a du sang aussi nourrissant que le tien? Parce que si elle a du sang aussi nourrissant que le tien, je suis preneur. Do you need something, Jonathan? I have just... Then ask her. Ah oui. The man we pursued and slew in the canning. He was a Skald, technically speaking. Where do... The name means slave. The etymology may end. Just for clarity. A skull is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain. Okay. You mentioned some... Certainly. That explains your nightly... I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. Yet you don't fear me. The Brotherhood has studied your kind for centuries. Since you seem quite the expert on vampires... As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings, and the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. Must I take a life to live? You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. Comme toi, par exemple. Toi, t'es une belle créature. The sun. The morning following my transformation. Its rays. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Ok, au revoir. Since I'm the one working for you. Well, for many years, we have been the only medical facility. Where do we stand today? But to be honest, we cope on a day-to-day basis. The first... What do you expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. Ok, bon, au revoir. We'll see each other again. Bon, par contre, j'aimerais bien dormir, parce qu'il me faut de l'XP. Faut que je trouve un lit. Un lit. Parler à la mécène de l'hôpital. Mais moi je veux dormir. Je veux faire un dodo. Il est où mon lit? Non. But in circumstances, I'm willing to give you the benefit Ah, elle est of the là-bas, doubt. mais... Alors... Ah, il faut les rappeler. Je peux pas mettre un marqueur? Placer un repère. Voilà, il a eu des petits soucis. On est reparti. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Ah, il va Mr. crever lui. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Ah, c'est elle la meuf qu'il fallait aller voir? Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. Vas-y, présente-toi. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter.
Bon bah j'ai l'impression d'être Swansea fasciné par les vampires. Bah j'ai l'impression d'être It manipulé. seems I'm the butt of a joke. Or pigeon of a con. Dr. Swansea might have told me who I was going to meet. I know you're a man of action, Doctor, but take a moment to contemplate the terrain. In this war, discretion is both weapon and shield. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Il faut que je la protège. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we Je share. pose les questions, pose. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Ah, tu me poses une tuile, on verra. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Il va falloir que je le bouffe alors. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. Okay. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze. Ouais, je le fais ça. The blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Ok, continue, je vous prie. Please continue. Allez-y, madame. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Ok, je vais régler ce problème I'll alors. take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. Ah oui, ça c'est le cas de le dire. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Ah, c'est bon ça. Parler à Harriet dans l'hôpital. Allons parler à Harriet. J'aime bien avec la musique derrière. Alors qu'il n'y a aucun truc. Le drama quoi. Simpletons, these nurses. Ah, Bring bonjour with no madame. respect. What?
What is this? Who are you? Non. Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed. Un vampire. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Il est mort. Non, je rigole. Quoi, d'abord calmez-vous. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. Et vous bouffez You par know la what suite. goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Tu m'as l'air bien renseigné, mamie. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. Ah là là, vous aimez les en même temps, les commérages, hein, c'est style de mamie, ça. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. Ah oui, c'est vrai, mamie, ils t'ont pas apporté la couverture. J'ai oublié. T'ont laissé comme ça à découvert. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Elle parle mal, cette madame. Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. À la prochaine ronde, je te boufferai. Je peux pas la bouffer maintenant, d'ailleurs. Est-ce qu'elle rapporte d'abord? Elle est en bonne santé. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with Ouah, them. il rapporte 3000. Elle rapporte rien. 1250, 650. Faut que j'en trouve en mauvaise santé. Ok, donc du coup, faut aller dehors. Trouver l'infirmière Dorothy. Faut parler à toutes les infirmières. Ok. Où est-ce qu'ils sont? Ah oui, tiens, toi. Good evening, Milton. Good evening, Doc. Tiens. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Ok. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Bon, bah au revoir alors. Goodbye, Milton. Je gagne de l'XP en plus, c'est parfait ça. Bon. Maintenant, il faut trouver les mamies. Elle est où la plus proche? Ah. Oh. Toi, t'es fatigué, je veux te manger. Je
peux te... Attends, comment ça peut... Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. Mince, il faut un charme de niveau 2. Do you need any help? I'm afraid I may. You are not a burden, sir. Healing. And you have my gratitude for that. Do you need any help? Thank. Du coup, je l'ai guéri là. Ah, je l'ai guéri. I have to go now, sir. Good evening, sir. Doctor. I will not let you down. Good evening, my Doctor. boy. Have you heard rumors of blackmail going on in this hospital? Dr. Reed, are you trying to take advantage of me? Ouais. Of course not, Mrs. Goswick. I'm just curious. Well, go be curious somewhere else, please. Oh, tu me parles mal, toi, hein. Fais gaffe, hein. Do you require medical attention? I have other Fais voir. Je rapporte l'XP en plus. Fais gaffe, hein. Have you heard? Dr. Reed. Of course. Well, go be... Ok. Goodbye. Fais gaffe. Moi, je serais toi, je serais pas trop la maline. Je veux pas que je te suce ton sang. Sweet girl. Reads me like a book. Alors. Trouver l'infirmière Pipa. Ah, et Pipa Pig. Elle est où? Elle est là. Good evening, nurse. And I'm Dr. Jonathan Reed. Well, it's a euphemism that your help will be... Ah, tiens, je veux bien... Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Ah ouais, c'est chaud en gros, les blanches, ils pouvaient pas sortir avec les noirs à l'époque. Ah, la violence. Genre, c'était mal vu, quoi. How would you describe this? It's serious. The flu is wreaking havoc. Ressaisissez-vous, bordel. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last for... I wish I could believe you. But what? Ok, bon. How is the Pembroke staff? Well, not well. Milton, the ambulance. Ah bah... Why is Milton grumpy? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Ok. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Ok, au revoir. How is... Well, not How long have you been a nurse? well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Ah, ça, tu sais pas. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Bon, allez, au revoir. Tu rapportes pas mal d'XP, toi aussi. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Ah bah, ça va, y a Do du not respect pay ici. attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Faut me soigner moi aussi, docteur, je suis malade. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if the nurse finds some happiness where she can? Eh ben, il respire là. C'est l'amitié fou entre les deux. What can you tell me about the strange man
visiting one of the nurses during her shift. Let me guess. You Ah d'accord, bon, ça sert à plus à rien. Goodbye now. Bon. Trouver l'infirmière Dorothy Crane. Où est-ce qu'elle est celle-là? La carte devrait m'y aider. Non. Devrait être là, je pense. It's locked, all right. Ah. Non, je croyais que c'était un truc de quoi dormir. I cannot enter. Elle doit être là, je pense. Ah, mon lit. Parfait. C'est ce que je cherchais aussi. Alors. On va voir s'il n'y a pas mieux. Il me faut du truc agressif, moi. Ça doit être pas mal, ça. Après, tactique. Vous forcez sur votre cible. Y a pas des trucs style augmenter de votre santé. Ah, l'endurance. Je veux bien aussi. Voilà. Faut un autre. Ah, morsure aussi. Voilà. Quoi d'autre? Ouais, ça marche pas ça. Hop. Ça non plus. J'ai pas assez de trucs. Ça coûte combien ça? 500. Y'a pas un truc qui coûte moins de 500? C'est ça. Voilà. Et ça, 300. Bon, j'ai pas assez alors. Je confirme Polo. « 500. Ok. Celui qui rapporte le plus, c'est lui. Je les ai pas trouvés. Il y en a 4 que j'ai. Bon, lui, il est mort. Ok. Bon. Ouais, ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Allez, gardez la pêche. Ciao.